Hello guys, selamat datang ke YouTube Ijan Sempoi. Untuk video kali ni aku nak buat unboxing toy daripada ZDtoys Iron Man Mark 6. Ok, jom kita buka kotak. Ok guys, so this is the box. Macam korang boleh tengok kat sini, kotak dia memang cantik. Kualiti memang premium, macam hot toy. Ok, kat sini boleh nampak ada stiker daripada Disney. Stiker ni adalah stiker official license daripada Disney, so that ZDtoys diorang boleh produce Iron Man character ni. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Ini untuk dia punya pergerakan tangan. Okey, tarik sikit. Pusing.
stand. Okey, dah pun siap. Okey, last kali. Okey ke kalau nak beli ZDtoys ni? Kalau korang nak beli, aku memang recommended. Terutamanya untuk newbies yang macam aku, yang baru nak start collect Iron Man figure. Sebelum beli hot toy yang mahal tu, bolehlah start dengan ZDtoys ni dulu. Korang boleh save banyak dan kualitinya pun padu. Okay guys, sampai di sini saja video untuk kali ini. See you guys in next video. Don't forget to like, share and subscribe. Jumpa lagi. Ciao guys.